Hello everyone, welcome back to my channel Glam Hairs, where I make videos on fashion, beauty and DIYs. Coming to the video, ఈ వీడియోలో నేను స్కిన్ కేర్ హాల్ చేయబోతున్నాను. నేను వాడి టెస్ట్ చేసి మీకు రివ్యూ ఇవ్వబోతున్నాను ఈ స్కిన్ కేర్ గురించి. ఈ స్కిన్ కేర్ వీడియోలో మీకు ఫేస్ వాషెస్, మాయిశ్చరైజర్స్, సీరమ్స్, సన్ స్క్రీన్స్ అన్నీ ఉండబోతున్నాయి. సో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఇందాక చూసేయండి. వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ ద వీడియో. ఈ వీడియోలో మీరు కొన్ని హైప్డ్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా చూడొచ్చు, లైక్ ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అయిన ప్రోడక్ట్స్. సో చూసేద్దామా. Coming to the body wash and face wash, most viral and hyped products in body washes and face washes are Lux and this Fiamma one. బాడీ వాష్ చాలా హైప్ అవ్వడం చూసాను, చాలా చాలా వైరల్ అయింది ఈ ప్రోడక్ట్. సో ఇది స్మెల్ అయితే చాలా బాగుంది అండ్ ఫోమింగ్ కూడా చాలా బాగుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ వాష్ కూడా మీకు డ్రైయింగ్ అనిపించదు, మీ స్కిన్ కొంచెం మాయిశ్చరైజ్డ్ అనిపిస్తుంది స్కిన్. అంటే కంపేర్ టు సోప్స్ దిస్ ఇస్ బెటర్ ఆప్షన్ బికాజ్ మీకు ఎక్కువ డ్రైయింగ్ ఉండదు అండ్ స్మెల్ కూడా చాలా బాగుంది. లక్స్కి ఫియామాకి నాకేమంత డిఫరెన్స్ అనిపించలేదు. అండ్ కంపేర్ టు ద ప్రైజెస్ ఐ థింక్ లక్స్ వన్ ఈజ్ ద లోయెస్ట్ ప్రైస్. కమింగ్ టు ద ప్రైస్, 500 mlకి ఇది 499 రూపీస్ అంట. కానీ మనకి ఎప్పుడు ఆఫర్లో ఉంటుంది రిలయన్స్ లేదా డిమార్ట్లో, అండ్ ఆన్లైన్లో కూడా మీరు పర్చేస్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు ఆఫర్లో మనకి తక్కువ ప్రైస్కి వచ్చేస్తుంది. ఆల్రెడీ బాటిల్ ఫినిష్ అవ్వడానికి వస్తుంది. నేను నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫియామాదే పర్చేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, కానీ డిఫరెంట్ వేరియంట్లో. Coming to the next favorite brand for face washes is సింపుల్ ఫేస్ వాష్ కూడా చాలా హైప్ అయింది, చాలా వైరల్ అయింది. అండ్ దట్ వాస్ ద డిఫరెంట్ వర్షన్ అండ్ దిస్ వాస్ ద డిఫరెంట్ వర్షన్. దిస్ ఇస్ మాయిశ్చరైజింగ్ ఫేస్ వాష్. అది కూడా మాయిశ్చరైజింగ్ ఫేస్ వాషే, బట్ దట్ ఈస్ ఫర్ నార్మల్ టు డ్రై సెన్సిటివ్ స్కిన్. ఐ థింక్ జెల్ ఫేస్ వాష్ అయితే ఏ స్కిన్ టైప్ అయినా వాడచ్చు అండ్ యూ లవ్ ఇట్ బికాస్ దట్ వాస్ వెరీ జెంటల్. ఇది కొంచెం క్రీమీ కన్సిస్టెన్సీలో ఉంటుంది. చూడండి, నేను కంప్లీట్గా యూస్ చేసి మీకు చెప్తున్నాను ఈ ఫేస్ వాష్ గురించి. అయితే దీనికన్నా ఐ లైక్డ్ ద జెల్ ఫేస్ వాష్ బెటర్ బికాస్ ఇట్ వాస్ జెంటల్ అండ్ క్లెన్జింగ్ కూడా చాలా బాగా చేసింది. అండ్ మన ఫేస్ని కూడా డ్రై చెయ్యదు. Even though it doesn't claim to be like moisturizing face wash, it moisturizes your face very well. Although it says it is a moisturizing face wash, కొంచెం ఇది డ్రైయింగ్ అనిపించింది, నాట్ గోనా లై. ఆల్దో ఐ లవ్ దిస్ ఫేస్ వాష్, కొంచెం దీనికన్నా జెల్ ఫేస్ వాష్ చాలా బెటర్ అనిపించింది. మీరు డ్రై స్కిన్ గర్ల్ అయితే యూ కెన్ అబ్సల్యూట్లీ గో ఫర్ దిస్ ఫేస్ వాష్. నేను ఈ ఫేస్ వాష్ కంప్లీట్గా బ్యాడ్, మంచి అంత బాగాలేదు అని అనట్లేదు, కానీ దేనికన్నా జెల్ ఫేస్ వాష్ చాలా బెటర్ ఉంది అని అంటున్నాను ఇదే బ్రాండ్ నుండి. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఫేస్ వాష్, దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ డాట్ అండ్ కీ అండ్ ఇది వాటర్ మిలన్ సూపర్ గ్లో జెల్ ఫేస్ వాష్ అంట. ఇట్ కంటైన్స్ విటమిన్ సి అండ్ క్యూకంబర్. ఐ హ్యావ్ ఆల్సో సీన్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్. దీంట్లో మెన్షన్ చేశారు, లైక్ ఇట్ హ్యాస్ వాటర్ మిలన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్, ఫ్రూట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అండ్ అలోవెరా, క్యూకంబర్ అండ్ ఆల్సో పెప్పర్మెంట్ ఆయిల్. హైడ్రోజనేటెడ్ క్యాస్టర్ ఆయిల్ ఈజ్ ఆల్సో గుడ్ ఫర్ ఫేస్ అండ్ గ్లిజరిన్ ఉంది. వీళ్ళు ఏదైతే క్లెయిమ్ చేస్తున్నారో అన్నీ వాళ్ళ ఇంగ్రీడియంట్ లిస్ట్లో అయితే మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయి. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ దే మెన్షన్ వన్ థింగ్ అండ్ ఇంగ్రీడియంట్ లిస్ట్ చూస్తే డిఫరెంట్ ఉంది, అలా ఏం లేదు. సో ఇట్ కంటైన్స్ ఆల్ ద థింగ్స్ విచ్ దే క్లెయిమ్ టు బీ ఇన్ దిస్ ప్రోడక్ట్. సో నేను చెప్పాను కదా ఇందాక జెల్ కన్సిస్టెన్సీలో ఉన్న ఫేస్ వాష్ చాలా బాగుంది, సింపుల్ది అని. సేమ్ అదే ఫార్ములాతో చేశారనుకుంటా ఇది. And it is also a gel based sunscreen. It is also a gel based face wash. ఇది కూడా అంత డ్రైయింగ్ అనిపించట్లేదు ఫేస్ వాష్ చేశాక, చాలా బాగుంది. బట్ సమ్మర్స్కి అయితే బెస్ట్ ఫేస్ వాష్, ఎందుకంటే మనం అప్లై చేస్తుంటేనే ఆ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. ఇట్ హ్యాస్
పిపర్మెంట్ ఆయిల్ కొంచెం కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది. సో మీరు ఫేస్ వాష్ చేస్తున్నప్పుడే మీకు అనిపిస్తుంది చాలా కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ మీకు. స్క్రబ్స్ ఎక్కువ వాడలేదు, బట్ ఎం క్యాఫిన్ నుంచి ఒక స్క్రబ్ వాడాను. దట్ ఈస్ ఆల్సో అ ట్రయల్ ప్యాక్. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ స్క్రబ్ ఐ యూస్డ్. It says it removes blackheads and dead skin cells. Obviously, scrub pane adi to remove dead skin cells and blackheads. కంప్లీట్గా యూస్ చేశాను చూస్తున్నారు కదా, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ఫేస్. ఇంతకుముందు నా స్కిన్ కేర్ వీడియోలో చెప్పాను, చంకీ పార్టికల్స్ ఉన్న స్క్రబ్ అసలు యూస్ చేయొద్దు, ఇట్ కెన్ స్ట్రిప్ ఆఫ్ యువర్ స్కిన్ అని చెప్పేసి. ఆబ్వియస్లీ ఫేస్ స్కిన్ అనేది చాలా సెన్సిటివ్, అండ్ ఇలాంటి చంకీ పార్టికల్స్ ఉన్న సారీ స్క్రబ్ యూస్ చేస్తే ఇట్ కెన్ స్ట్రిప్ ఆఫ్ యువర్ స్కిన్. సో ఐ ప్రిఫర్ యూ డు నాట్ యూస్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్క్రబ్స్. ఏదైనా జెంటల్ స్మాల్ పార్టికల్స్ ఉన్న స్క్రబ్ యూస్ చేయండి. సల్సిలిక్ యాసిడ్ ఈజ్ ఆల్సో గుడ్ ఎక్స్ఫోలియంట్. యూ కెన్ గో ఫర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ కెమికల్ ఎక్స్ఫోలియన్స్. ఫిజికల్ స్క్రబ్సే యూస్ చేయాలనుకుంటే ఇంట్లో మీరు ఇంట్లో డిఐవై స్క్రబ్స్ చేసుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. లైక్ రైస్, నేను షార్ట్ వీడియో పెడతాను ఫ్యూచర్లో, హౌ టు మేక్ స్క్రబ్ అట్ యువర్ హోమ్ అని చెప్పేసి. బాడీ స్క్రబ్ అనమాట. నేను ఈ స్క్రబ్ని కూడా ఎక్కువ యూజ్ చేయలేదు. ఇది కంప్లీట్ అయిందంటే ఐ యూజ్డ్ ఇట్ ఆన్ మై బాడీ. ఫేస్కి నేను ఒక 1 or 2 times యూజ్ చేశాను. ఐ డి నాట్ లైక్ హౌ బిగ్ ద స్క్రబ్ పార్టికల్స్ ఇన్. నెక్స్ట్ ఫేవరెట్ థింగ్ విచ్ ఇస్ అ మాయిశ్చరైజర్ ఇన్ స్కిన్ కేర్. మాయిశ్చరైజర్స్లో నేను బాడీ లోషన్స్ అండ్ ఫేస్ మాయిశ్చరైజర్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను. సో కమింగ్ టు మై ఫేవరెట్ మాయిశ్చరైజర్స్, దిస్ హెల్ప్ మీ అ లాట్ ఇన్ వింటర్స్. కన్సిస్టెన్సీ చాలా లైట్గా ఉంటుంది, బట్ ఇట్ మాయిశ్చరైజెస్ యువర్ ఫేస్ వెరీ వెల్. కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ సమ్మర్స్. యూస్డ్ దిస్ థింగ్ లైక్ కంప్లీట్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ద క్వాంటిటీ అయిపోయింది. అండ్ ఆల్రెడీ ఇలాంటి ప్యాక్స్ టూ బాటిల్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్యాక్స్ అయిపోయింది. ఇఫ్ మై స్కిన్ ఈస్ యాక్టింగ్ వియర్డ్, ఐల్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ దిస్ మాయిశ్చరైజర్. చాలా మాయిశ్చరైజర్స్ ఉన్నాయి, ఎందుకు ఇదే మాయిశ్చరైజర్ అంత వైరల్ అయిందో నాకు అర్థం కావట్లేదు. Obviously it has vitamin C, ceramide complex and ashwagandha extract. um, it was good, కానీ ఇది పెట్టుకోగానే కొంచెం డ్రైయింగ్ అనిపించింది. బట్ I would say this is the best moisturizer for oil skin girls. మేబీ ఆయిల్ స్కిన్ వాళ్ళకి చాలా బెస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది వైరల్ వెళ్ళినట్టుంది. బట్ డ్రై స్కిన్ గర్ల్స్ డు నాట్ ప్రిఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఫ్రీ మాయిశ్చరైజర్స్. దిస్ ఈజ్ ఆయిల్ ఫ్రీ మాయిశ్చరైజర్. అండ్ వైరల్ అయినందుకు నేను కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయి కొనేసాను. But I do not prefer this moisturizer as a dry skin girl. But you can go for this moisturizer if you are a oily skin girl. కంప్లీట్గా యూస్ చేశాకనే చెప్తున్నాను చూడండి. ద మాయిశ్చరైజర్స్ ఫ్రమ్ డాట్ అండ్ కీ ఈజ్ వెరీ గుడ్. నేను డాట్ అండ్ కీ నుంచి ఆర్డర్ చేస్తే నాకు ఇది ఫ్రీ ట్రయల్ ప్యాక్ వచ్చింది. దిస్ ఇస్ అ సీకా నయాసినమైడ్ మాయిశ్చరైజర్. దిస్ ఇస్ అ జెల్ బేస్డ్ మాయిశ్చరైజర్. మీరు అప్లై చేసిన వెంటనే మీకు చాలా హైడ్రేటింగ్ అనిపిస్తుంది. అప్లై చేశాక నెక్స్ట్ డే కూడా మీ స్కిన్ చాలా సాఫ్ట్ అనిపిస్తుంది ఈ మాయిశ్చరైజర్తో. సో యూ కెన్ అబ్జల్యూట్లీ గో ఫర్ డాట్ అండ్ కీ మాయిశ్చరైజర్స్. డాట్ అండ్ కీ హ్యాస్ వెరీ గుడ్ మాయిశ్చరైజర్స్. ఇది కూడా యాక్చువల్లీ ఆయిల్ ఫ్రీ మాయిశ్చరైజరే, బట్ యాజ్ అ డ్రై స్కిన్ గర్ల్ ఐ అప్రూవ్ దిస్ మాయిశ్చరైజర్. ఇట్ మాయిశ్చరైజర్స్ యువర్ స్కిన్ వెరీ వెల్. ఒకటి కూడా ట్రయల్ ప్యాకే. ఇది స్మిటన్ అనే ట్రయల్ అప్లికేషన్ నుంచి ఆర్డర్ చేసిన ప్యాక్ ఇది. ఐ హ్యావ్ యూస్డ్ ఇట్ completely, like I have completed it. I finished it completely. It smells very good. మనము సాలిడ్ పర్ఫ్యూమ్ లాగా అనిపిస్తుంది ఈ బాడీ బటర్ అప్లై చేస్తే. బాడీ బటర్ ఏంటంటే కొంచెం థిక్ కన్సిస్టెన్సీలో ఉండి మంచి స్మెల్ కూడా ఉంటుంది. సో అది థిక్గా ఉండడం వల్ల మనము లాంగ్ లాస్టింగ్గా మాయిశ్చరైజింగ్గా ఫీల్ అవుతాము. నెక్స్ట్ కూడా స్మిటన్ నుంచి తీసుకున్న ట్రయల్ ప్యాకే. ఇది వైటమిన్ సి క్రీమ్ అంట.
night repair cream. It says like it is a glowing cream. I don't know if I see some difference in it, but smells very good. అండ్ అప్లై చేశాక మీ ఫేస్ అయితే చాలా గ్లోయి కనిపిస్తుంది. ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్ ఐ డోంట్ నో, ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ ద ప్రోడక్ట్ ఐ డోంట్ నో. నాకు అంత అర్థం కాలేదు ఈ ప్రోడక్ట్, అంత గ్లోయి ఏం అనిపించలేదు. సమ్మర్స్కి బెస్ట్ మాయిశ్చరైజర్స్ విషయానికి వస్తే దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ వన్. నేను ఇది కూడా ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ వల్ల కొన్నాను. షీ సెడ్ షీ లవ్ ద ఫ్రెష్ స్మెల్ ఆఫ్ దిస్. Yeah, it smells very divine, and is also best for summers as it has aloe vera. మనకి చాలా కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది అప్లై చేసిన వెంటనే. చాలా లైట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ ఫర్ సమ్మర్స్, అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో స్మెల్ ఫ్రెష్ బై యూజింగ్ దిస్ మాయిశ్చరైజర్. Coming to the serums, as a dry skin girl, I always choose hyaluronic acid serum. A recent purchase. డాట్ అండ్ కీ వాళ్ళది 5 సెరమైడ్ మాయిశ్చరైజర్ అని ఒక ప్రోడక్ట్ చాలా వైరల్ వెళ్తుంది. సో ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ 5 essential ceramides, rice water and Bulgarian rose. Targets dryness, dehydration, damaged skin barrier, dullness, uneven skin texture, lackluster skin, results in plump and healthy hydrated skin అంట. సో నేను ఇది రీసెంట్ పర్చేస్ చేశాను. ఐ యూజ్డ్ ఇట్ ఓన్లీ ఫర్ 2 times, బట్ హైడ్రేటింగ్ విషయానికి వస్తే ఇట్ వాస్ వెరీ హైడ్రేటింగ్. నేను ఇది కంప్లీట్గా యూజ్ చేశాక మీకు చెప్తాను వాట్ ఇట్ క్లెయిమ్స్, అది నిజమో కాదో అనేది. సో ఇట్ సేస్ దట్ ఇట్ ఈవెన్స్ అవుట్ అన్ఈవెన్ స్కిన్ టోన్. ఐ హ్యావ్ అన్ఈవెన్ స్కిన్ టోన్, లైక్ నాకు అరౌండ్ మౌత్ అండ్ అండర్ ఐస్లో నాకు డార్క్నెస్ ఉంటుంది. సో లెట్స్ టు ద నెక్స్ట్ సీరం. నేను కోజిక్ యాసిడ్ సీరం తీసుకున్నాను. ఐవ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ టెల్ హియర్. నేను కోజిక్ యాసిడ్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ లైక్ డార్క్ స్పాట్స్ అండ్ పిగ్మెంటేషన్. నాకైతే డార్క్ స్పాట్స్ ఏం లేదు. కమింగ్ టు ద పిగ్మెంటేషన్, ఐ థింక్ ఎక్కువ వర్క్ చేయలేదు అనిపిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ వన్, బట్ ఐ థింక్ ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ విత్ ఇట్. లైక్ నేను కన్సిస్టెంట్గా యూస్ చేయలేదు. ఇట్ సేస్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ ఫర్ ట్వైస్ అ డే. సో ఇంకా ఇంత ఉంది కదా, దీని గురించి కూడా నేను ప్రాపర్గా యూస్ చేసి ఒక షార్ట్ వీడియో పెడతాను. లెట్స్ సీ ఇఫ్ ఇట్ ఈవెన్స్ అవుట్ మై అన్ఈవెన్ స్కిన్ టోన్. ఇట్ రిమూవ్స్ మై డార్క్ pigmentation around the mouth and under my eyes. కన్సిస్టెన్సీ అయితే ఇది చాలా వాటరీ ఉంది, లైక్ యూ కెన్ సీ చాలా వాటరీ ఉంటుంది దీని కన్సిస్టెన్సీ. అయితే ఇది 499 ఫర్ లైక్ 30 mlకి 499 అంట. ఆఫర్స్లో మనకి ఆబ్వియస్లీ ఇది తక్కువనే వచ్చేస్తుంది. సన్ స్క్రీన్స్, నేను ఇప్పటి వరకు ఈ త్రీ సన్ స్క్రీన్స్ అయితే యూజ్ చేశాను. అయితే కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ వన్, దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ సన్ స్క్రీన్ అండ్ ఐ హ్యావ్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ దిస్. బికాస్ చూద్దామా, మనమే చూద్దాం. ఇట్ లీవ్స్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ వైట్ కాస్ట్. చూడండి, యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద బేబీస్, కానీ మనము రబ్ చేసే కొద్దీ ఇట్ గెట్స్ బ్లెండెడ్ వెరీ వెల్. చాలా స్మాల్ క్వాంటిటీలో అప్లై చేయాలి. ఇట్ లీవ్స్ వైట్ క్యాస్ట్ లైక్ ఎనీథింగ్. సో లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ గోస్ అ లాంగ్ వే. దిస్ ఇస్ ఫర్ బేబీస్, అందుకేనేమో చాలా న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ యూస్ చేశారు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీ దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ మినరల్ సన్ స్క్రీన్. ఓన్లీ ఫేర్ స్కిన్ వాళ్ళైతేనే ప్రిఫర్ చేయండి బికాస్ ఇట్ లీవ్స్ సో మచ్ ఆఫ్ వైట్ కాస్ట్. కమింగ్ టు ద డాట్ అండ్ కీ, ఇట్ హ్యాస్ 5 ceramides and hyaluronic acid in it. SPF 50తో PA++++ సన్ స్క్రీన్. సో మనం SPF 50 తీసుకుంటే ఈవెన్ ఇఫ్
రీఅప్లికేషన్ చేయకపోయినా సరే ఐ ఫీల్ లైక్ ఇట్ హ్యాస్ SPF 20 అట్లీస్ట్ ఆఫ్టర్ 2 hours తర్వాత SPF 20 అయినా ఉంటుంది ఫేస్ మీద రీఅప్లికేషన్ చేయకపోయినా సరే. సో యూ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ SPF 50 సన్ స్క్రీన్. సో డాట్ అండ్ కీ వాళ్ళదైతే చాలా చాలా కొంచెం క్వాంటిటీనే వస్తుంది. For rupees 445 this much of quantity is so less అనిపిస్తుంది నాకు. సో మీరు సన్ స్క్రీన్ ట్రై చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ గో ఫర్ డాట్ అండ్ కీ, బికాస్ డాట్ అండ్ కీ నుంచి డాట్ అండ్ కీకి చాలా మంచి రివ్యూస్ ఉన్నాయి సన్ స్క్రీన్ విషయంలో. సన్ స్క్రీన్స్ అండ్ మాయిశ్చరైజర్స్ ఫ్రమ్ డాట్ అండ్ కీ ఈజ్ వెరీ గుడ్. Next most viral sunscreen is this one from Dr. Sheth, ceramide and vitamin C sunscreen, which is SPF 50 and PA plus. నేను తీసుకున్న అన్ని సన్ స్క్రీన్స్ SPF 50 ప్రిఫర్ చేశాను. ఇట్ బ్లెండ్స్ వెరీ వెల్. సన్ స్క్రీన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ గుడ్ స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్. పైనుంచి మనకి సన్ స్క్రీన్లో హైలరోనిక్ యాసిడ్, సెరమైడ్స్, వైటమిన్ సి అండ్ ఇలాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉండడం వల్ల మనకి ఏంటంటే దీని నుంచి కూడా బెనిఫిట్ వస్తుంది అండ్ సన్ స్క్రీన్ నుంచి కూడా బెనిఫిట్స్ వస్తుంది. అండ్ మనము సిరమైడ్స్ ఇంకా వైటమిన్ సి ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ని సపరేట్గా కొననక్కర్లేదు, దీని నుంచే మనకి బెనిఫిట్స్ కూడా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి. సో సన్ స్క్రీన్ యూజ్ చేయని వాళ్ళు యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సన్ స్క్రీన్స్ అదర్ దాన్ దిస్ వన్. As it leaves a white cast, these kind of sunscreens doesn't leave a white cast. ఇది కూడా అండర్ 500 sunscreen. People are loving this sunscreen. I understand why. After using it this much of it blends very well and long lasting ga untundi. If you are looking for sunscreen, then you can absolutely go for this Dr. Sheth sunscreen. దిస్ ఇస్ టోటలీ వర్త్ ద హైప్ అనిపిస్తుంది నాకు. కమింగ్ టు ద హెయిర్ కేర్, నేను రీసెంట్గా ఈ హెయిర్ మాస్క్ పర్చేస్ చేశాను డాట్ అండ్ కీ నుంచి. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అ గుడ్ వన్ బికాస్ ఐ యూజ్డ్ ఇట్ ఓన్లీ ఫర్ 2 times. రోస్ ఆఫ్ ఇట్. నా హెయిర్లో ఈ మధ్య చాలా ఫ్రిక్షన్ ఉంది. ఐ థింక్ మై హెయిర్ ఇస్ టెండింగ్ టు డ్రై మోర్. చాలా డ్రై అయిపోతుంది నా హెయిర్. సో నేను అందుకే హెయిర్ మాస్క్ తీసుకున్నాను. It is helping me with the dryness that I'm facing these days. One viral product is this rosemary essential oil for hair. మీకు స్ట్రాంగ్ సెన్స్ పడకపోతే యూ డోంట్ గో ఫర్ దిస్ రోజ్మెరీ వన్. రోజ్మెరీ ఆయిల్ మనకి హెయిర్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపించడానికి లైక్ ఒక 2 or 3 months టైం పడుతుందంట. సో I think I've been using it already for 2 or 3 months. హెయిర్ ఫాల్ని అయితే కంట్రోల్ చేసింది. మనం డైరెక్ట్గా ఇది అప్లై చేయొద్దు. కొంచెం 1 pump ఆఫ్ ఇట్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇట్ ఇన్ క్యారియర్ ఆయిల్. సో ఇది ఇలా ఉంది, వాటరీ కన్సిస్టెన్సీలో ఉంది. ఒక 1 tablespoon ఆఫ్ క్యారియర్ ఆయిల్ తీసుకుంటే 5 drops ఆఫ్ దిస్ రోజ్మెరీ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ తీసుకోవాలంట. డెఫినెట్లీ వర్క్స్. సో మీరు హెయిర్ ఫాల్ బాగా అవుతుంది అనుకున్న వాళ్ళు ట్రై దిస్ రోజ్మెరీ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్. ఐ థింక్ యుల్ లవ్ దిస్ ప్రోడక్ట్. ఐ నో దిస్ ఇస్ అ స్కిన్ కేర్ వీడియో, బట్ నేను స్మిటన్ నుంచి ట్రయల్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్డర్ చేసినప్పుడు ఈ బాడీ మిస్ట్ ఆర్డర్ చేశాను. మీకు చాక్లెట్ అండ్ వెనిలా కప్ కేక్ లాగా స్మెల్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ స్మెల్స్ వెరీ గుడ్. ఇది చాలా లాంగ్ లాస్టింగ్ ఉంటుంది, దీని స్మెల్ చాలా లాంగ్ లాస్టింగ్ ఉంటుంది. మీరు మార్నింగ్ అప్లై చేసి ఈవినింగ్ దాకా కూడా మీకు దీని స్మెల్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ బాడీ మిస్ట్ దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ ప్లమ్ బాడీ మిస్ట్. దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద వీడియో గైస్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, ఈ వీడియోకి లైక్ చేయండి అండ్ డూ నాట్ ఫర్గెట్ టు కమెంట్ డౌన్ బిలో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ లింక్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోడక్ట్స్ and also subscribe to my channel for more videos like this. Bye bye, see you in my next video. Look, don't look down, 'cause both our feet have left the ground. Don't look down.